What is 5S? It is developed by the Japanese, a housekeeping system, and helps create a better working environment and a consistently high-quality process. So, ang 5S housekeeping, ito ay tungkol sa pagsasaayos ng lugar ng paggawa ayon sa limang pamamaraan upang maging mabilis, maayos at ligtas ang daloy ng produksyon o serbisyo. 5S philosophy. Productivity comes from the elimination of waste. So, ayan. Bali dito dapat alam mo kung ano yung mga bagay na gagamitin mo pa tsaka yung hindi. It is necessary to attack the root or the cause of the problem, not just the symptoms. Participation of everybody is required and to acknowledge that the human being is not infallible. So, ito yung mga 5S terms natin in English. Sort, straighten, shine, standardize, and sustain. So, first, is say sort or surveying. So, bale, it is the first S, which means sorting. It makes the work easy by eliminating obstacles, eliminate the need to take care of unnecessary items, provide no chance of being disturbed with unnecessary items, prevent faulty operation caused by the unnecessary items. Bali, ito yung pagliwalay ng mga documents natin or mga gamit natin. Bali, ayon sa mga kailangan pa at hindi na kailangan. So, yun siya. Decide what you need. Remove unnecessary clutter. So, bali meron silang ginagamit na technique dito, which is yung red tag technique. So, first, mag-give sila ng staff red labels. Yan, mag-aas sila sa mga staff nila every item in the workplace. Tapos, tatanungin nila kung kailangan pa daw ba yung mga gamit ngayon. And kung ilan yun. Tapos, kapag hindi mo siya kailangan, i-red tag nila yon. Tapos, yung mga na-red tag nila, meron silang storage nun. Tapos, doon nila ilalagay yun. Next naman is Satan or Singleton. Organized layout of tools and equipment, designated locations, use tapes and labels, ensure everything is available as it needed and at the point of use. So, bali ito yung pagsasaayos or pagsasansa ng mga kagamitan, pasangkapan at makinarya ayon sa itinalagang sistema upang mapadali ang proseso at daloy sa paggawa. So, bali, itong system na to, very effective to para maiwasan natin yung aberya, sakuna, tsaka yung aksidente kasi na-organize yun. So, ito yung ating 7 Satan principles. Follow the first in, first out or yung FIFO method. Assign each item a dedicated location. So, naka-systematize na. So, all items and their location should be indicated by systematic labeling. Kaya yung nasabi ko kanina, place items so that they are visible to minimize search time. So, hindi lang lagay na lagay, dapat mabilis mo rin siyang, alam mo yung mabilis mo rin siyang, determine kung nasan siya. Place items so they are visible to minimize search time. Place items so they can be reached or handled easily. Huwag mo lagay sa taas na mataas para madali na siya kunin. Separate exclusive tools from common ones and place frequently used tools near the user. So, yung mga madalas gamitin, mas okay kung ilalapit mo siya sa user niya. Next is scissor, sweep, or snipping. So, bali, ito na yung pagiging malinis na sa paligid mo. Regular na pagwawalis or paglilinis na lugar na gawaan para yung alikabok, dumi, tsaka yung kalawang maiwasan siya. Bali, nakakatulong dito kasi mapaprevent niya din yung pagkakaroon ng sakit galing sa dumi. Ang apat is yung Seiketsu Standardized Siguro. Bali, ito yung pagtatala ng pamantayan o alituntunin na dapat sundin para mapanatili na malinis, maayos at ligtas ang lugar ng paggawa. Last, dun sa 5S, ito na yung Shitsuke, self-discipline or yung sariling pusa. Bali, ito na yung i-apply mo yung apat na
rules na yun. Kung isa sa puso mo siya, tapos isa sa ugali mo din, yung lagi mo siyang gagawin ganun. So, meron kami some suggested food suited practices. One is contact people with a big smile. Sa workplace, maganda tong gawin. Actually, hindi mo siya required gawin, pero maganda kasi siya kasi nakaka-bring ka ng positive vibes lalo na kapag nakangiti ka. Then, number two, be a good listener. So, paano ba itong pagiging good listener? Hindi lang po yung basta nakikinig ka, dapat iniintindi mo rin siya. Be devoted and kaizen-oriented. Ano nga ba yung kaizen-oriented? Ito yung patuloy na progress. Hindi lang siya progress, yung patuloy na nag-i-improve. Hindi yung nag-improve ka lang, titigil ka na. Dapat continuous yung pag-improve mo. Demonstrate team spirit. 5. Conduct yourself as a member of a reputable organization. Be punctual, with my late, always keep your workplace clean and tidy, and observe safety rules strictly. So, good housekeeping is needed for quality improvement. Dahil dito, we can lessen the checks uses. So, if the workspace is in order, it is easy to do the job kasi na maayos siya, so maaliwalas din yung isip mo. And having no defects, continuous production, and an orderly workplace is 18 to work improvement. Good afternoon, Miss Jane Concepcion. I'm Jan Michael M. de Guzman at ang ire-report ko po ngayon ay yung steps in implementing 5S po. So, first po, yung preparation po sa pag-implement ng 5S. So, makikita po natin dito na yung una po is understanding 5S concepts and benefits by the CEO. CEO's visit to the 5S model companies, CEO's commitment to 5S implementation, uh, organized 5S working committee, 5S facilitator, trained facilitator and practitioners. So, ayun po, makita po natin dito, yung tinutukoy pong 5S concepts po dito is yung sort, set in order, or straighten po. Yung third na S po, shine, yung pangapat, standardize, tsaka yung sustain po. So, after po ng preparation, sa step 2 na po tayo, management's official announcement. CEO officially announced implementation of 5S program. CEO explains the objectives of 5S to all colleagues. Publicize 5S organizational chart and layout. Work out various promotional tools. So ayun po, makita po natin dito na after po na nag-prepare po sila. Pag nag-implement po sila ng 5S, kailangan po nilang maging transparent po sa mga workers po nila about po sa pag-implement po nila ng 5S. Kailangan po naka-breakdown po sa mga workers po kung paano po yung mga dapat po nilang gawin. So next, 5S core group roles and responsibilities. Ito po yung plan and yung mga kailangan pong gawin. Yung plan, situation, appraisal plan. So, appraisal means evaluate. Tapos, ayun po, kailangan i-evaluate nyo syempre yung situation ng kapag nangyayari na yung kung gusto nyo ipa-implement na 5S po, na housekeeping. So, setting benchmark or targets. So, kailangan din po na may mga goals po na ginagawa. Kumbaga, mission. Mission, diba ba? Mission and vision po tayo. So, kailangan may mission din po na nasa set or na goal po na target. So, and implementation plan din. Siyempre, kailangan po lagi ng plano. So, ito po yung mga do. Announcements, education, akapu, the big say-so inspection, Sayton campaign, special by best project. So, ito nga po sinasabi ko kanina, kailangan ina-announce po nila. Tapos, kailangan din po nilang i-educate yung mga kailangan nilang turuan. So, akapuda po, meaning po nun is clearance. Tapos yung say-so naman po, ibig sabihin clean up. So, ayun po, sobrang halaga po talaga ng clean up dito sa 5S po na housekeeping. So, ayun po. Ito po yung mga kailangan i-check po. 5S audit, documentation of targets, review targets. So, ayun po. Kailangan natin
naka-document din po para nakikita natin yung process na nangyayari sa pag-i-implement natin ng 5S. So, yung mga kailangan pong gawin, corrective measures, revised plans, difficulties encountered. So, kailangan po yung mga syempre, yung mga namamahala rin po, yung nagpapagawa po nito ng 5S implementation, kailangan accountable din po sila sa mga workers po nila. Na kapag may, kasi po sila po yung nakaka-encounter ng mga trahedya po na pwedeng nilang ma-encounter sa workplace. So, kailangan maging rin po sila, accountable na kapag may sinabi po, kailangan i-gawan po rin po nila agad ng action. So, in organizing to implement 5S, ito po, yung una yung managing director po, yung 5S editor. Sa makita po natin dito yung may 5S steering communication, working communication, and audit communication. So, sobrang halaga po nito kasi sila po yung nagko-communicate sa bawat. So, 5S facilitators po, meron din. Tas meron din pong 4 na unit. Tapos kada unit po, meron pong isang 5S trainer. So, makita po natin dito na hinahati na sila kasi mas madali po yung trabaho pag hinati kaysa po yung isa lang po yung 5S trainer tas 4 na unit po yung hawak niya. Mas okay po na kada isang unit isang 5S trainer lang para hindi po ganun ka burden yung pagtuturo po or pag-implement ng 5S. So ito po yun po yung makikita po natin dito. Yung katulad po kanina. Advisory facilitator din po. Division 1 manager. Section, ito makita po natin dito na may mga leaders po. May mga leaders po ng kada workers. So, ayun din po. Ayun po yung sinabi ko kanina rin po na kailangan hinahati para pumapadali po yung trabaho. So, management role, providing adequate equipment operations, including maintenance of good housekeeping as a and person, maintaining executive supervisory in interest. So, ito po yung role ng management na kailangan po nila mag-provide ng mga kailangan po ng mga workers. So, supervisor's role po and maintaining, housekeeping, having unusual is insisting clean up after every job. So ito po yung mga role ng supervisor na kailangan lagi po nilang tatandaan. So kailangan din po na yung sila rin po nag-i-insist na maglinis po after ng trabaho kasi bilang supervisor po, inuutos mo yung mga bagay na dapat naglilinis sila. Dapat makikita rin ng mga workers mo na malinis ka rin after mo magtrabaho. Kasi ikaw din yung supervisor or sinusunod nila. So, next po, workers role naman po. So, ayun, follow housekeeping procedures, maintain an orderly workplace, report to supervisors any unsafe condition. So, ito po sinasabi ko na kailangan po isundin po natin yung na-implement na 5S po. Kasi para sa maintain an orderly workplace, ayun, kailangan po nakaayos po yung workplace. Tapos ayun po yung sinasabi ko kanina na kailangan accountable po, na kailangan i-report po sa supervisors na any unsafe conditions po. Next, po tayo? So, ayun po, step 3, big cleanup day. Organize big cleanup day after privacy implementation announcement by CEO. Divide the company premises into small areas and assign small group of people for. Ito po yung sinasabi ko na kailangan hinahati po na para hindi po masyado mabigat yung trabaho. Provide enough cleaning tools. Ito po yung kailangan nagpo-provide din po ng material. So everybody must participate in this big day cleaning day. So, kailangan po naka-set po yung araw nitong big cleanup day. Tapos lahat po kailangan maki-participate po. So, ayun. Next slide po. Initial SARI. SARI means po to put things in order. O kung baga ayusin po, ganun.
Disposal standard and unnecessary items. Ayun po. Establish. Kailangan dispose mo yung mga hindi kailangan po. Tapos kailangan din po pag nagdi-dispose tayo, kailangan may notice po na kunyari bawal po galawin, ganun. Para po sa safety rin po ng mga katrabaho natin. And carefully worry po tayo kung may naka-notice po. Dispose unnecessary items according to disposal standard. So ito rin po kailangan. Kunyari ano po, yung dinidispose mo, chemical. So kailangan ilayo mo po yung mga ganong bagay kasi delikado din. So a company-wide say should be followed po yung plan and practice annually. So kailangan po na i-practice din po ng po inyo at yung nagpapa-implement ng 5S. The say-so and say-to activity. Say-so means po identify areas yung may kailangan ng improvement sa pag-clean up or balik po tayo pati po yung mga workmates po natin. So hard 5S and soft 5S. Yung hard 5S po basically ito po ano siya furniture equipment layout or desk equipment. So 5S office policies, procedures, dress code, sharing of responsibilities, telephone, and etiquette po. Ito po, always and notice boards. Ito, step 5 na po, periodic 5S audits, establish 5S evaluation, conduct 5S evaluation and inspection regularly, organize periodical award groups and individuals, organize study, organize intercompany competition. So, kailangan po may awards din po tayo sa mga ganito para po na nagaganahan po sila na maggawa po ng 5S. Key points. Implementation of 5S. Start small, easy. Proceed but slowly but steadily. Start with the most suitable S. Only one or two S are good enough initial practice. Set simple, easily achievable, step-by-step targets. Everyone's participation is important. Management should take leadership of 5S movement, record improvements for comparison, device schemes to stimulate awareness and stimulate enthusiasm. So ayun po, makikita po natin dito na kailangan yung practice po natin konti-konti hanggang sa maging part po siya. So ito po yung toolbox sa mga visual learner. Ito po yung toolbox para po sa mga visual learners po. Ito po yung mga dinidiscuss kanina. So, record improvements with photograph. So, documentation po. Ayun, pamakita po natin na kailangan importante yung documentation para makita po natin kung may improvement pa sa ginagawa natin. Ayun po. Ayun po. Ayun po yung report ko. Why should we pay attention to housekeeping at work? Bakit nga ba natin ito dapat bigyang pagtuunan ng pansin o bigyang pansin? Because effective housekeeping can eliminate some workplace hazards. Yung mga, for example, is yung mga pagkadulas dahil sa mga spills, ganyan. Then housekeeping is not just about cleanliness. Hindi natatapos lang sa paglilinis. Ang housekeeping tumutukoy siya sa pagpapanatili ng kalinisan. Then, a basic part, it is also a basic part of accident and fire prevention. Kasi syempre, di ba kung palagi tayo naglilinis, mape-prevent natin yung mga, for example, mga sakuna na katulad ng sunog o injuries. Next, what is the purpose of workplace housekeeping? Being hit by falling objects or yung mga debris na ganyan, lalo na sa mga construction sites. Then sleeping on greasy, wet, or dirty surfaces. Striking against projecting poorly stocked items or misplaced materials. Ayan. Then yung cutting, puncturing, or tearing the skin of hands or other parts of the body. Kung yan yung pinaka-basic purpose ng workplace housekeeping, ma-prevent natin yung mga physical injuries, ganyan. Next,
What are some benefits of good housekeeping practices? Ano nga ba ang mga benepisyo nito sa atin? Una, fewer tripping. Siyempre, kukunti yung mga madudulas, yung mga matitisod, kung spill-free yung work areas natin o walang mga kalat o nakakalat sa sahig. Then better control of tools and materials including inventory and supplies. Then syempre, pag marunong tayong magsinop ng mga gamit, alam natin kung saan natin kukunin yung mga supply. Hindi yung kung saan tayo maghahanap, magsasayang pa tayo ng oras. Then, better hygienic conditions leading to improved health. Yan, for example, yung mga chemicals, dapat yan tinatabi natin. Then, reduce property damage by improving preventive maintenance, improve productivity, tools and materials should be easy to find. Yan, katulad ng sinabi ko kanina. Madali natin makikita yung mga gamit na kinakailangan natin na makakasave pa tayo ng time. Then, how do I plan a good housekeeping program? First, a good housekeeping program plans to manage the orderly storage and movement of materials. Yan. Kailangan unahin natin yung pagsasalansan ng maayos ng mga materials sa ating workplace. Then, worker training is an essential part. Yan, kailangan may training din tayo na hindi lang basta, isinupin mo yan, yung pala, yung sinop na yun, na kala mo isisinop mo, dapat pala is waste na pala yun na pwede pang mag-cause ng injury in the future. Then, cleaning and organization must be done regularly, not just at the end of the shift. So, kailangan naglilinis tayo regularly, hindi kung kailan lang natin maisip o kung kailan lang napakadumi. A good housekeeping program identifies and assigns responsibilities for the following. Clean during the shift, yan self-explanatory na lang. So then, day-to-day clean-up, waste disposal, yung mga pagtatapon ng mga basura natin. Then yung removal of unused materials, yung mga bagay na hindi na natin kailangan. Then inspection to ensure clean-up is complete. So dapat, chine-check din natin kung tunay ba na nalinis na ba natin o nasinop na ba natin yung mga bagay-bagay. Next, what are the elements of an effective housekeeping program? Pinaka-basic yung paglilinis natin ng mga alikabok o yung mga dumi. Then, employee facilities, for example, yung mga lockers, ganyan. Then, yung mga surfaces, especially yung mga floors, tsaka yung mga dinding. Maintain light fixtures, then yung mga aisle, tsaka yung stairways, dapat clear yan. Then, spill control, tools and equipment, maintenance, waste disposal, flammable, or explosive materials. What is an example of a workplace housekeeping checklist for construction sites? Una nating dapat gawin is yung pag-gather up and remove debris to keep the work site orderly. Tulad ng sinabi ko kanina, dapat i-free natin sa anumang mga kalat yung pagtatrabahuan natin. Then plan for the adequate disposal of scrap, waste, and surplus materials. Yan, i-plan natin kung paano ba natin i-dispose yung mga materials na, for example, is yung mga scrap. Yan. Then, keep the work area and all equipment tidy. So, sa mga construction checklist, kailangan
yung mga equipment laging malinis. Then, keep stairways, passages, ladders, scaffolds, and gangways free from materials. Yan, parang katulad nung din nauna. Keep lang natin siya sa obstruction. Sa anumang mga debris o mga kalat. Then secure loose or light materials that is stored on roofs or on unopened floors. Then remove or bend over nails protruding from lumbers. So, yan, kung may nakikita man tayo, unahin na natin, prevent na natin yung injury na maaaring mag-cause sa pamagitan ng pagtatanggal ng mga naka-usli ng mga pako o yung mga nakalabas na. Then, do not sa mga hindi dapat gawin is yung hayaan na magkalat yung mga basura na ganyan sa project. Then, use chutes or other approved devices materials. Katulad na sa mga fast food chain, yung parang square nila doon nila nilalagay yung mga waste na o yung mga hindi na naubos na pagkain ng mga customer nila. Then, yun yung shoots. Then, do not throw tools or other materials. Yan, basic yan. Kailangan wag kang basta-basta maghahagis ng mga tools kasi baka yung paghagis mo na yan, biro-biroan lang pala. Mag-cause pa ng incident. Then do not raise or lower any tool or equipment by its own cable or supply hose. What is an example? Next yan. What is an example of housekeeping inspection checklist? Yan, example naman din sa housekeeping inspection. Yung floors, kailangan sinecheck yan. Yung other areas, yung mga equipment na ginamit, yung mga machinery, fire prevention, aisles and stairways, waste disposal, yung mga kalat, spill control, yung mga nagkalat ng mga, for example, mga langis, yung storage, kung nakasalansan ba ng maayos yung mga tools na nagamit. Next is an example for workplace housekeeping checklist for stockpiling. Yung lumber, reinforcing steel pipe, structural steel, bag, and stock materials, bricks, blocks, tiles. Yan, checklist kung na-stock ba ng maayos. What is an example of a workplace housekeeping checklist? Do minimize fire hazards, ensure the exits are clear of obstructions, place all trash in proper containers, matuto tayo tapon sa tamang lalagyan ng mga basura natin. Then keep oily rags in covered metal containers. Dispose hazardous materials in approved marked containers. Yan. Dapat hindi lang, lalo ng mga chemical materials, dapat hindi lang basta-basta natin kung saan tinatapon. Then, store equipments and materials in their assigned locations. Clean up tools and unused materials after finishing a job or before leaving the job site. Report hazards such as uneven boards, cracks, burn-out lights. Yan, pinaka-importante yan. I-report natin kasi minsan yan din yung dahilan. Kahit na ikaw yung nakasira, dapat i-report mo pa din. Then, do not pile materials around fire extinguishers, sprinklers, or emergency exits.
Do not leave clean up to last few minutes or shift or days. Huwag na nating pagbubukas pa kung kaya naman natin tapusin, di ba? Then, do not clean equipment without locking up. Yan. Huwag natin, lalo sa mga, for example, yung mga, ano ba, yung mga, sa mga locker, ganyan. Ganyan, dapat nalag, sisiguraduhin natin na nakasarito ng mabuti. Do not collect broken glass and metal straps in plastic bags. Kasi, di ba yung plastic bags, madali lang masira, lalo na pag mga pointy objects yung pinaglagyan mo. So, yun yung hindi dapat natin gawin. Do not use bare hands when collecting waste. Yan, siguro, alam na siguro natin yan na wag natin gamitin yung kamay natin. Gumamit tayo, for example, ng mga gloves. Yan. Sa pagkuha ng mga waste or yung mga kalat. Then, do not place materials on stairs. Ito importante din kasi pag nalagay mo yan, minsan di ba, pag nalagay mo sa mga hagdan, posibleng yun pa yung matapakan, imbis na yung bawat palapag. Then do not use kegs or boxes as chairs or ladders. Yung kegs is yung parang mga maliliit na parang drum na metal, ganun. Huwag natin yun gamitin kasi baka masira pa tapos mag-cause nga ng incident. So, for the advantages of Japanese 5S, so bukod sa bahay natin, most companies today or maging sa school ay ini-implement or sinasagawa natin ang 5S para ma-minimize at ma-prevent natin yung mga disgrasya o maiwasan natin yung mga errors at pagkakamali. So, lahat naman tayo gusto natin yung mga kabuti sa company na pinapasukan natin. So, maganda na rin yung maging familiar tayo sa kung paano natin mapapa-improve ang workplace natin na siyang makakapag-increase ng productivity ng isang employee. Kasi maayos yung atmosphere. So, hindi tayo mahihirapan hanapin yung mga items na need natin kasi malinis at well-organized yung mga gamit at may mga label. At dahil dun, maiwasan natin yung mga pagkakamali sa trabaho, mga unexpected na disgrasya, for example, nadulas, nauntog, or nahulugan ng kung anong bagay. At dahil dun bukod sa gaganda yung performance natin sa trabaho, yung productivity, gaganda din yung reputasyon o yung image ng company dahil sa pag-implement ng 5S sa workplace natin. Next is yung disadvantages naman about sa 5S. Una, misunderstanding of what 5S accomplishes. So, kung hindi mo naman talaga naiintindihan kung ano yung 5S, bali wala na. Kung kahit na gano'n pa kaganda yung 5S na to. Then, number 2, resistance to change. Kung yung mga co-workers mo naman ayaw nila ng konsepto na yun ng 5S, ayaw nila ng pagbabago, wala din. Then number 3, not addressing problems in the workplace. Kung meron nga kayong implementation ng 5S pero mali naman kung ano yung problems na gusto nyo masolusyonan, wala. Disadvantage, matuturing pa rin siyang disadvantage. Then number 4, last, lack of management support. Kung bawat isa naman, halimbawa, gusto implement yung 5S, pero yung nasa taas naman is ayaw nila suportahan, then wala din. So the next one is Japanese 3M. So the lean manufacturing waste. So these are the Japanese words for muda, mura, and muri, which stand for wastefulness, unevenness, and overburden. So with this meaning, we can say that these are kind of sound negative. So
These three considered as the three evils or enemies of any manufacturing companies na na-identify ng Toyota Production System. So originally, the Japanese 3M is a social technical system which was developed by the Toyota Company between 1948 to 1975 na inadapt din ng iba pang mga company. So this system aims to reduce waste, and this is where the three types of waste, muda, mura, and muri, are to counter or eliminate for efficiency and to prevent any other businesses from any form of bankruptcy. So let's start with muda. So muda is any activity or process that does not add value or yung mga unnecessary things na di na dapat bigyan ng halaga tulad ng time, resources, or mga pagkukunan at higit sa lahat ay pera. Di natin kailangan mag-invest ng time, effort, at money sa isang bagay na hindi naman natin mapapakinabangan in the future. Kasi bandang huli, masasayang lang lahat and at the same time, pwedeng malugi yung business na tinatakbo natin. So, the mudas consist of 7 elements or risks that were categorized by Taichi Ono from Toyota Production System. And these are 7 ways. These are overproduction. So, producing beyond what is expected, ito yung common na dahilan ng muda dahil sa sobrang pag-produce ng mga product na hindi naman angkop sa customer demand. So, the next one is inventory. So, all components, work in process, and finished product not being processed. So, ito naman yung mga tungkol naman to sa inventory. Nakafocus to sa mga raw materials sa paggawa ng mga product na hindi naman nagagamit at nakastock lang sa inventory. So the third one is waiting. So any act of waiting before performing the next step in the process. So like waiting time from material, people, equipment, and information. So next one is motion. Excessive or unnecessary movements of a person or machine to perform the operation that doesn't add value sa time of work. Transport, unnecessary transfer of products or materials from one location to another. The next one is rework. Products that do not meet quality standard and result to rework. So ito naman yung mga products na rejected or may mga defects na ibinalik or mga need ulitin or i-rework. So the last one is over processing. Doing more than what is necessary to process a product or service. So which is the same as overproduction mentioned earlier. So, dito naman tayo sa mura or balance. So, mura is the waste of unevenness or inconsistency. In business terms, these are inconsistencies in business operation. So, leading to fluctuation in production, variation in production or processing can lead to employees being overworked due to peak periods in order to meet demand, then becoming idle when demand drops. Having uneven workloads can also lead to work in process, inventory accumulation, and waiting. When employees are overworked, there is a higher possibility for defects to come out of the pipeline. So, meaning ang mura ay tungkol sa pabago-bago ng production. So, wherein, kung kailan lang mataas yung demand ng mga customer, doon lang sila magkukumahog ng trabaho. At kapag dumating naman yung
panahon na mag-drop yung demand ng isang product, biglang wala na lang silang gagawin. So in other words, hindi pantay yung pagkaka-distribute ng mga gawain sa mga employees. So ang presence ni Mura or unevenness ang nagiging dahilan kung bakit nag-i-exist si muda or waste. Next one is muri or overburden. So muri is the Japanese word for overburden. In business terms, this is referred to as putting too much stress and strain on people and machine. We can see this in employees working overtime to meet targets and machine operating more than 100% of their capacity. So all in all, ang muri ay tumutukoy naman sa mga employees or mga machines na madalas na na-overused at pwede mag-cause ng exhaustion na talagang delikado para sa mga trabahador. Dahil nagdudulot ito ng stress and worse, pwede ito mag-lead sa death ng isang employee. At the same time, wala din ito pinagkaiba sa overuse na machinery na bigla na lang nagbe-breakdown kapag nasobrahan sa paggamit. So, ang muri ay nangyayari lang siya dahil sa presence ni mura or unevenness. Dahil nga sa pabago-bago ng bilis ng production na kung kailan may need i-produce on time, ano na nagiging dahilan kung bakit may mga empleyado na overwork at machines na overuse dahil sa paggamit at paggawa na lampas sa kakayahan nila. So, looking at it, these 3M are always together. Muda or waste exist because of the presence of mura or unevenness, and muri occurs only because of mura. When you eliminate one of these 3M, there is a possibility that you could affect the other two. So these 3Ms are connected to one another. That is why it is need to counter or eliminate simultaneously. So there's a way to remove the muda, mura, and muri. The lean manufacturing is about removing waste or muda. Not only muda but mura and muri too. So the just-in-time system that developed by Toyota Production ang isa sa mga process para mawala ang 3M. So, ano nagagawa niya para ma-eliminate ng tuluyan si muda, muri, at mura? Yung concept niya nakapaloob dito ay naka-base sa mga customer or mga mamimili. Kung ano, kailan, at gaano kadami ang dapat kailangan i-produce ng isang company. So, always naka-base dapat yung mga kumpanya sa customer demands. So, the other method naman, based on lean methodology, is to apply Japanese 5S. Kasi tumutulong ito para ma-remove yung nagkukos ng overburden or muri. So, kung na-reach mo yung quota ng walang sobra or mga nasayang, lahat ng raw materials sa inventory ay nagamit, and at the same time walang irregularity at consistent ang mga trabahador sa pag-produce, ibig sabihin nun ay na-reduce or na-remove mo na kahit papano si muda or waste and mura or unevenness. At dahil walang nasayang at walang trabahador at mga machine na ma-overuse at ma-overwork dahil sa paggamit sa kanila ng maayos or moderately na paggamit sa kanila, it means that you have done dealing the 3Ms or considered as 3 evils of manufacturing system. So that's all. Thank you.